Bem-vindos de volta ao OpenClaw Daily, pessoal. Sua nova. Eu sou o Aloy. A uma semana insana para estar acompanhando o OpenClaw. Sim. A NVIDIA GTC 2026 aconteceu nesta semana, EOQ comico como mais uma conferência de grandes produtos agora se tornou evento sinalizador importante para a plataforma. A NVIDIA anunciou NemoClaw, uma stack de código aberto construída sobre o OpenClaw. Essa frase sozinha já é bem significativa, construída sobre o OpenClaw, não apenas como ele, não através de uma integração solta, mas construída em cima, posicionada como a base para fluxos de trabalho de agentes de IA local em sistemas NVIDIA. Exatamente. E quando você analisa com cuidado, isso revela bastante. O anuncio e voltado para dois domínios NVIDIA, DGX Spark e estacos de trabalho RTX PRO. O objetivo declarado e claro, aumentar a segurança, melhora o suporte modelos locais e otimiza toda a experiência do agente hardware NVIDIA. Em outras palavras, se você está no ecossistema Enterprise ou prosumer de NVIDIA, esta é uma stack completa para agents locais em vez de uma camada fina. A como dizer, nós confiamos nisso como a camada que define como o agente realmente se comporta e funciona. O QE significativo porque, agora, todos numbers continuamos dizendo que agents locais estão se tornando uma preocupação séria da infraestrutura. As pessoas perguntam, como executamos isso com segurança? Como mantemos o estado? Como mantemos o desempenho do modelo aceitável em diferentes hardware? Basicamente, o NemoClaw está pegando essas perguntas e respondendo. Vamos construir onde você já tem su silicio. O feito de ser código aberto também importa. El convida a adaptação e ao escrutínio, o que é importante em contextos empresariais. E o OpenClaw ser escolhido como o posicionamento de plataforma of record o que faz as manchetes. Não é apenas slide de marketing, é uma declaração de maior empresa de chips do mundo de que a orquestração de agents de IA local tem importância suficiente para ser fundamentada em uma plataforma específica. Talvez devemos contextualizar isso na história da conferência. Na GTC, houve evento builder claw onde as pessoas personalizaram e implantaram agents de IA pessoa. Isso numbers dis QNAO FOI apenas announcement numbers bastidores para desenvolvedores. FOI experiential e prático. As pessoas adoram construir seus próprios agents para fluxos de trabalho raiz, neo demonstrações abstratas. Então, quando a NVIDIA configura evento hands-on para construir agents pessoas sobre o OpenClaw, teste de usabilidade sob pressão, os usuários raiz podem observá-la rapidamente? Certo. Se conseguirem fazer isso em ambiente de conferência, isso gera efeitos colaterais. Significa que a plataforma é percebida como robusta o suficiente para adequar hands-on. E há sinal mais profundo AI também, especialmente para equipes. Evento builder claw neo keynote abstrato. Ambiente restrito e desorganizado onde as pessoas têm expectativas desiguais e cargas de trabalho diferentes. Exatamente. Se esse fluxo de trabalho pode ser manter junto para participantes com diferentes níveis de familiaridade com IA, isso sugere uma barra mais baixa para participação significativa. Então a questo real, estamos vendo produto que escala de experimentação para padrões de projeção? Essa é a pergunta certa. Se uma plataforma pode suportar agents personalizados em uma trilha pública de conferência, geralmente indica melhores padrões, onboarding mais limpo e menos pressupostos ocultos. Você não consegue que as pessoas construam agents significativos se o atrito de configuração ainda for muito alto. E como sinal de ecossistema, pode influenciar equipes que estão avaliando estratégias de IA local. Se a própria programação de eventos de NVIDIA USA ou OpenClaw, então ecossistemas de parceiros, equipes de ferramentas e integradores podem tratar o OpenClaw como ponto de conversa oficial em vez de nicho secundário. Exatamente. Em muitas empresas,
oscilocaro de plataforma e conservadora. As pessoas NAO escolam ideias brilhantes, escolam mundo suporte, a otimizacaro e a velocidade das ferramentas provavelmente vão continua. Isso movo OpenClaw de projeto interessante para candidato em planos estratégicos. Essa é uma mudança de categoria. Certo, e por isso que isso importa mesmo fora do ecossistema NVIDIA. Equips do OpenClaw agora podem apontar validação externa concreta quando avaliam expectativas de investimento e suporte de longo prazo. Também muda as expectativas em torno de contribuicos de comunidade. Se agora sob, os contribuidores tendem a se importar mais com confiabilidade e interoperabilidade, porque o ecossistema neo é mais puramente experimental. Totalmente. Nesse sentido, o announcement do NemoClaw e sua pegada de evento são tanto sobre amadurecimento quanto sobre uma única stack. Vamos desenvolver a implicação central em linguagem simples, porque esta é uma frase que as pessoas não perm de repetir, o que significa quando a NVIDIA constrói sua stack sobre o OpenClaw? Significa menos fragmentação para IA local em sistemas NVIDIA. Em vez de múltiplas toolchains desconectadas para segurança, orquestração e experiência do usuário, você está vendo uma baseline definida. Isso NAO e apenas preferência técnica, e sinalização do ecossistema. Se o OpenClaw e a camada host, então os investimentos se constroem ao redor dele. Em termos práticos, os usuários devem esperar otimização mais profunda, melhores padrões de integração e mais confiança de que configurações lo que podem permanecer práticas ao longo do tempo. E também há efeito de marca. O OpenClaw já tinha momentum de usuários e uma comunidade de desenvolvedores. Isso o transforma de plataforma promissora para plataforma com atenção em nível de hardware. Eu sei que muitas pessoas usam ferramentas de IA e não se importam com como esta por baixo enquanto funciona, mas em ecossistemas abertos, a confiança segue sinais institucionais. Agora mesmo, esse impulso de confiança que pode importa mais. Stacks de código aberto geralmente prosperam quando grande jogadores, esta é a abstração que podemos otimizar. E enorme negócio para confiança. Se você já roda OpenClaw, isso é motivo para prestar atenção, não para entrar em pânico. Se você está avaliando, é motivo para observar de perto. E se você está no mundo enterprise, significa muito mais que orçamentos e roadmaps agora podem justificar fluxos de trabalho de IA local mais profundos com menos desconhecidos. Exatamente. Então a manchete NAO e que a NVIDIA agora e dona do OpenClaw. E que o OpenClaw acabou de receber endosso mais forte de parceiro de plataforma. Esse endosso e para agents lo que, de uma forma que parece momento de amadurecimento do ecossistema. Ótima fórmula KO. Tenham isso em mente enquanto passamos para o próximo segmento, porque a próxima pergunta óbvia é aquela que todos se suram. Manire a headline legal. Mas e para MIM? Exatamente. Vamos responder isso. Perfeito gancho. Aqui esta a resposta honesta e prática. Se você não tem hardware DGX Spark ou RTX PRO, o NemoClaw não vai mudar imediatamente seu fluxo de trabalho diário passou. Isso pode parecer decepcionante se você estava esperando por uma mudança universal. Mas contexto importante, porque muito excesso de notícias de IA permite para todos e depois intriga menos na prática. Exatamente. O NemoClaw mira DGX Spark, com 128 GB de memória unificada, e espaços de trabalho RTX PRO. Isso desenvolve a classe de otimização alvo desde o início. Neo está posicionado como uma stack GeForce ou uma história de configuração consumidor mainstream. Certo. E essa distinção importa porque NVIDIA sinaliza o empacotamento focado em enterprise fazendo o que fez como preco do DGX Spark após a GTC. NAO foi uma cuida de preco para consumidor. Sim. Eles aumentaram o preco do DGX Spark após a GTC.
para alguns, isso parece negativo. Mas estrategicamente, Luisi como sinal de que estou priorizando a classe enterprise disposico para investir uma stack de IA local premium de alto desempenho. Então, se você nao está nesse segmento, sua melhor interpretação nao isso irrelevante, mas isso uma arquitetura de referência de ponta agora. Exatamente. A maioria dos usuários não precisa entrar pânico e atualizar hardware para esse beneficiar. A maior conclusão é que a validação enterprise frequentemente impulsiona otimizações e integrações futuras que eventualmente alcançam configurações mais amplas. Melhores ferramentas, melhores caminhos de compatibilidade, melhores pressupostos de modelo e runtime. E as expectativas precisam ser calibradas. Este nao evento de GPU consumida GeForce. Isso totalmente ok. Mais claro disso plainly. Há pessoas com ótimas configurações locais desktops, laptops e ambientes mistos que perguntam, isso significa que amanhã tudo muda? A melhor resposta é não exatamente. Gosto dessa nuance. Esta uma daquelas situações onde menos hype equivale a mais confiança. A NVIDIA nao está dizendo, agora todos movam para uma nova configuração mínima. Eles estão dizendo, aqui esta uma direção seria nível de plataforma no alto desempenho. Então deixemos isso pressionar o resto da stack. Termos práticos para a maioria de nós, isso provavelmente significa, continuo usando modelos locais onde for prático, continuo usando a nível onde faz sentido, e observando as melhorias do OpenClaw e do ecossistema pausam. Certo, essa realidade híbrida permanece. Nao estamos chegando fora nossos provedores de nuvem e nao estamos abandonando computação local. Para muitos usuários, IA local ainda funciona melhor como parte de uma estratégia híbrida. Mas é aqui que o NemoClaw ainda importa mesmo que você não esteja comprando O foco enterprise pode acelerar confiabilidade baseline, interfaces padrão e trabalho de otimização que eventualmente beneficia todos. E a mesma lógica que você vem outros ecossistemas, quando uma barra alta e levantada para segmento premium, os níveis inferiores frequentemente docs mais limpos, APIs mais limpa e melhor confiabilidade como subproduto. Exatamente. Então não devemos enquadrar o NemoClaw como inaccessible para todos. Em vez disso, sinal de que a IA local se estratificou, alto desempenho enterprise/prosumer e experimentação consumidor continuam coexistindo. Isso é especialmente claro pelo corte de hardware, DGX Spark e RTX PRO receberam o emperau profundo, enquanto o posicionamento e precos de GeForce consumida permaneceram inalterados. Então há claramente dois mercados sendo distinguidos. E isso tem implicações práticas para roadmaps de produtos. Significa que provavelmente will see o OpenClaw e ferramentas para NVIDIA amadureceram de formas camadas, não todas de uma vez. Também significa que se você não está nessas caixas exatas, você ainda provavelmente verá melhores opções locais mais cedo do que antes. Então a conclusão é, nao superinterprete isso como uma ruptura imediata no nível consumida, e nao subinterprete como irrelevante. E marco importante da indústria com benefício de ecossistema retardado mais real. Exatamente. Se você está acompanhando IA local seriamente, você absolutamente deve arquivar isso sob mudança importante, enquanto ancora suas expectativas por classe de hardware e fluxo de trabalho atual. O que numbers prepara perfeitamente para o resumo de modelos, porque manchete foi estratégica, mas a substância desta semana e o que você realmente pode rodar e onde. Certo. Agora chegamos à manchete de modelo que as pessoas estão pedindo a semana toda, Nemotron 3 Super e o que significa no OpenClaw. E este o primeiro thing que eu continue vendo se repetir porque feature técnica sai surpreendente da melhor forma. Vamos começar como básico. Nemotron 3 Super é modelo de 120B,
mas apenas 12 parâmetros ativos porque usa uma arquitetura mo. Isso significa mais livre do que Paris para cargas de trabalho práticas. Essa clarifica que importa. Muitas pessoas usam 120B e assumem que o modelo completo precisa ser carregado ou custa como gigante denso o tempo todo. Mo com 12B ativos muda essa narrativa dramaticamente. Sim. É especialmente relevante quando usuários estão decidindo se podem realmente rodar ambientes locais. E o contexto de benchmark também importa, ele marcou 85.6% no pinch bench. Este benchmark é especificamente sobre desempenho dentro do OpenClaw para tarefas agentic. Qwen e apenas uma métrica académica, está diretamente ligado a como agents se comportam sessos, roteamento de ferramentas, loops de raciocínio e planamento. Exatamente. A por isso que as pessoas estão animadas, ele fica no topo de modelos abertos para essas tarefas agentic segundo esse benchmark. Já está no OpenRouter no OpenClaw hoje, então se você está configurado lá, neo e vaporware. Mas wandel fica termos de hardware para pessoas friares como uma lista de máquinas suas mesas? O briefing nos dá pontos de encorajam práticos. DGX Spark é o alvo de 128 GB de memória unificada. Naturalmente, essa é a zona suave. E para usuários de Mac Studio Qwen dá sua espinha dorsal de muitas configurações locais? Mac Studio M3 Ultra com 96 GB de memória unificada pode rodar Nemotron 3 Super quantificado Q4 confortavelmente. Isso é significativo. Significa que capacidade de modelo serio sai de sonhos only enterprise para desktops creator/prosumer de alto nível. Enquanto isso, Mac Studio M4 Max com 64 GB e uma fixa mais apertada mas ainda possível quantificação agressiva. Essa é a nuance realista. Possível, sim, mas com restricções de memória recurso mais apertadas e provavelmente diferente confiança cargas de trabalho sustentadas. Também é útil comparar como que as pessoas já conhecem. GPTOSS 120B ainda é o cavalo de trabalho de comunidade muitos lugares. E segundo o briefing, Nemotron 3 Super é melhor para tarefas agentic gerais, enquanto GPTOSS leva vantagem programação pura. Adoro essa comparação porque prática. Nao precisamos fingir que modelo e sempre melhor. Algumas tarefas precisam de comportamento especializado código. Algumas precisam de orquestração mais ampla e julgamento agentic geral. Esse trade-off agora está muito claro. Também disponibilidade e caminho de adaptação importam. Nemotron 3 Super já está aparecendo no catálogo de modelos EXO e pode ser testado através de Alma, LM Studio e Llama.cpp. Isso reduz o atrito para experimentação. Então Nao está trancado único vendagate. Se você já construiu uma stack local, isso pode ser inserido através de runtimes familiares. Então tema variante Nano, Nemotron 3 Nano 4B. Essa é a peca de modelo pequeno neste pacote. Está explicitamente posicionado para usuários de GeForce RTX e configurados com recursos limitados. E isso importa porque muitas pessoas interpretam super urdu como voce precisa de hardware enterprise para tudo. Nao, a família de modelos da NVIDIA tem camadas. Nano caminho de modelo com footprint restrito, super e uma camada de desempenho com pressupostos de hardware específicos. Exatamente. Precisamos de parar de simplificar demais. Se você tem rig GeForce RTX e RAM limitada, Nano 4B pode ser útil e prático, enquanto Super tem o perfil alvo de alto desempenho. Podemos conectar isso com as notícias mais amplas da GTC? Eu acho que sim, e exatamente por isso que o NemoClaw importa. Quando o ecossistema otimiza torno do OpenClaw, usuários podem escolher classes de modelo baseadas super perfil de hardware vez de luta com lógica de runtime fragmentada. Certo.
Mas mesmo que alguém não esteja nessas dois principais níveis, a história do modelo ainda importa porque o desempenho no principalmente e disponibilidade local estão mudando expectativas para o que agents locais podem lidar quando o hardware é adequado. Provavelmente também devemos mencionar por transparência, quando falamos sobre confortável versus possível, depende de configurações de quantização e outros overheads de memória. Sim. Quantização Q for aparece explicitamente nas notas para a claim de conforto do M3 Ultra, e quantização agressiva o que estende viabilidade no M4 Max é uma conversa de engenharia do mundo real, neo botão único. Então arqui e quando os usuários devem calibrar, nao estão decidindo entre modelo bom e ruim, estão decidindo perfil de runtime para interfaces específicas. Exatamente. E porque este modelo já está em lugares que as pessoas já usam, não é upgrade teórico. É prático. Mais angulo, o enquadramento de benchmark em torno de interface agentic. Por que isso resu dao fortemente com muitos ouvintes? Porque usuários do OpenClaw não estão apenas rodando completamento de texto. Eles estão rodando agents com tool calling, loops de raciocinio, fluxos de trabalho onde continuidade de estado e seleção de ferramentas importam. Modelo que vai bem benchmarks agentic frequentemente este mais alinhado com a utilidade diária do OpenClaw do que modelo que apenas lidera tarefas genéricas de linguagem. Essa é a chave, alinhamento de benchmark com fluxo de trabalho. E sim, se sua máquina consegue segurar, Nemotron 3 Super e o modelo para testar se você que o comportamento de agent aberto mais forte. Ótimo lugar para pausar. Temos Nemotron, temos OpenRouter, temos runtimes locais. Agora, outra família recebeu atenção séria de NVIDIA esta semana, Qwen 3.5. Certo, e arqui que multimodalidade e otimização de hardware comicamos ser acumula de formas interessantes. Vamos mergulhar. A NVIDIA anuncia otimizações RTX para modelos Qwen 3.5, especificamente 27B, 9B e 4B. Nao modelo, mas uma stack. Isso é importante. Certo. E esta família carrega várias características de alto valor. Janela de contexto de 262.000 tokens, suporta visão nativa e multi-token prediction. A janela de contexto e enorme para conversas longas e fluxos de documentos complexos, e o suporta visão nativa os torna mais imediatamente úteis quando você está alimentando screenshots, diagramas ou qualquer contexto visual. Para usuários locais do OpenClaw, a implicação prática é que estes não são especulativos. Já estão rodando localmente no OpenClaw através de exo/mlx. E disponibilidade importa de novo, você pode testar Qwen 3.5 via o Llama, LM Studio e Llama.cpp hoje. O que significa que o caminho de acesso é direto através de fluxos de trabalho locais comuns. Entre estes, a variante densa de 27B e a Q tende a se destacar para qual hardware? Temos ponteiro limpo, illa brilla no RTX 5090. Exatamente. Esse detalhe de implantação concreto, não apenas marketing amplo. Ajuda os usuários a planejar basitos MSUA realidade de hardware. Mas continuamos ouvindo a mesma pergunta. Se Nemotron 3 Super e o modelo para watching para desempenho agentic aberto, quando Qwen 3.5 se encaixa? Perfil diferente. Qwen 3.5 dá aos usuários forças multimodais e de contexto longo amplas. Sistemas otimizados para RTX pode ser uma escala prática forte para tarefas onde contexto e input visual importam juntos. Então complementa vez de substituir a fixa Nemotron. Gosto desse enquadramento, fixa diferente para condicos operacionais diferentes. Ele evita o enquadramento habitual de modelo levitudo. Nem todos querem o mesmo equilibrio. Alguns usuários precisam de planeamento agentic passado e orquestrado de ferramentas,
Outros precisam de manificação de input multimodal ampla contextos práticos. Nora, e agora como o ecossistema de runtime local do OpenClaw, testar estes no seu ambiente principalmente uma questão de selecionar backends suportados e alinhar expectativas de runtime. Exatamente. Termos práticos, a história de otimização agora fica assim, se você está no RTX e quer essas famílias de modelos otimizadas, agora há concretude backing de própria NVIDIA através desses anúncios. Isso pode ter efeito direto na produtividade. Reduz incerteza de configuração e aumenta confiança de que sua escolha de modelo local nao e uma aposta. Também devemos destacar o que isso de sobre o abordagem mais ampla de NVIDIA. Eles não estão apenas elogiando APIs de nuvem. Eles estão ajudando a tornar execuções locais mais determinísticas com famílias de modelos específicas. Isso parece uma mudança de narrativa de apenas consumo para persuadir stack e ajusta. Muito alinhado como OpenClaw. Mas não devemos exagerar. Como sempre, sua experiência real depende de memória e tuning, especialmente se você está misturando contextos locais e tamanhos de modelo. Dito isso, este provavelmente dos movimentos mais user-friendly para pessoas já investidas fluxos de trabalho local. Otimização explícita alinhada com hardware famílias bem conhecidas. Esta com você. Torna-se menos sobre cacar rumores e mais sobre selecionar conjunto conhecido de modelos com runtime suportados e mapeamento de hardware claro. Então se su plano e testar capacidade de modelo na próxima semana, Qwen 3.5 e Nemotron 3 Super se tornam dois pontos de ancoragem práticos, para necessidades multimodais densas e contexto longo, para desempenho de benchmark agentic no topo no OpenClaw. Exatamente. Você pode tratá-los como dois knobs diferentes, neo ou outro. Construa uma stack ao redor de sua mistura de tarifas, neo de hype de marketing. Ótimo. Então foi o resumo de modelos. Mas movimentos de preco em dar moldum Qwen pode participar, que entramos numbers sinais do DGX Spark. Sim. Que, esse qualquer coisa, não está alente mais honesta sobre público-alvo e posicionamento de ecossistema. Certo. Harm de tal que as pessoas nao perm de pergunta, o preco do DGX Spark foi aumentado após a GTC. Neo reduzido. Exatamente, nao reduzido. Isso importa porque fácil para as pessoas interpretaram qualquer história de lançamento como uma redução geral para consumidores. Este foi sinal estratégico. Sugira que IA local está sendo posicionada como território enterprise/prosumer nesta linha específica, neo hobbyista massa. E essa distinção e reforçada pelo split de hardware. Precos de GPUs consumidoras GeForce permaneceram planos, enquanto o DGX Spark foi reprecificado para cima. Esse é o movimento clássico de dois mercados. Mesma empresa, proposta de valor diferente. El mercado recebe estabilidade consumidor e disponibilidade ampla, outro recebe posicionamento enterprise e empacotamiento premium. Exatamente. Se você extrem uma configuração consumida, isso não significa que você necessariamente deve fazer algo agora. E aqui que muitas manchetes exageram. A interpretação sensata, esta é uma clarificação de camadas de mercado. Para a maioria dos usuários do OpenClaw lá fora, o sweet spot prático permanece híbrido nuvem plus local. Use local onde faz sentido para privacidade e velocidade, use nuvem onde capacidade ou especialização de modelo exige. Esse enquadramento híbrido amaduriço. As pessoas ainda querem controle local para fluxos de trabalho sensíveis, mas nem toda tarifa pertence à máquina local. Exatamente. E nesse modelo híbrido, ambos os lados ficam mais fortes quando investimentos de ecossistema como este acontecem. O OpenClaw nao precisa que todo usuário compre DGX Spark para se beneficiar indiretamente. Porque investimento enterprise tende a melhorar profundidade de ferramentas, melhores padrões,
caminhos de integraco mais fortes, hardening de segurança, confiabilidade de runtime e fluxos de trabalho documentados. Isso é especialmente importante para comunidades. Quanto mais robusto o caminho enterprise fica, mais estável a base de código aberto se torna para implânticos menores e construtores independentes. Enteo este dos paradoxos, preco mais alto hardware de ponta ainda pode gerar valor para usuários que nunca possuem esse hardware. Exatamente, porque levação de ecossistema pode ser distribuída para baixo através de melhorias de ferramentas. Mas ainda devemos preservar honestidade, se você não tem nível de computação DGX Spark ou RTX PRO, você não deve assumir que esta semana muda seu dia de forma dramática de noite para o dia. Certo. Muda o mapa, talvez não sua posição atual nele. Você obtém sinal de destino melhor, mas sua rota ainda pode ser híbrida e iterativa. Também o preco aumentado pode ajudar a reduzir mal-entendidos. Pessoas que estavam esperando uma revolução consumidor imediata agora podem entender que este não é pivot para mercado de massa. Também bom lembrete para vendas, nem toda stack técnica impressionante e para cada segmento. Isso é o que deste que seja comunique claramente. E o OpenClaw sempre foi mais forte quando lida com essa nuance para os usuários, diferentes perfis de runtime sistema coerente. Então este segmento numbers leva do hype para a estrutura. A conclusão, validação enterprise e significativa, sim. O impacto direto, talvez retardado para muitos usuários individuais, mas ainda significativo através de ferramentas e integracos. O que nos leva ao segmento de encerramento, o refresh de release MSI, v2026.3.13-1. Certo. Nao foi uma manchete na conferência, mas exatamente o tipo de polimento de confiabilidade QT mantum indo de semana para semana. Sim, vamos encerrar como os detalhes do release. M14 de Marco, v2026.3.13-1 saiu como release de recuperação com uma cor que de tag quebrada, e importantemente mantive a mesma verso NPM que March 13, 2026. Então pessoas instalando agora obtém o estado de pacote certo sem confusão, o que importa muito fluxos de trabalho de manutenção. Certo. As caricos são todas sobre confiabilidade e continuidade. Primeiro, reset de sessão agora preserva last account ID e last thread ID. Isso remove diretamente trito quando pessoas estão saltando entre sessos e esperando continuidade contexto, especialmente com múltiplas contas e threads jogo. Segundo, continuidade de persona e linguagem preservada através de compactação. Isso é enorme porque ninguém quer que modelo aleatoriamente perca personalidade no meio de uma sessão só porque o histórico foi compactado. Absolutamente. Se você treina tom, linguagem de onboarding conjunto de instrucos específicas para equipe o assistant deriva após compactacao, isso minifundacao. Manter continuidade de persona faz sessos perseram estáveis. Terceiro, blocos de pensamento antrópico descartados replay de sessão. Isso está enquadrado como uma corqueo de performance. Muitas pessoas nao pensamem internals de replay, mas se replay se torna mais efficient, sessos longas parecem mais rápidas e menos enchedas. Depois temos levelamento nível de plataforma. Android recebeu uma UI de configurações de chat rediseñada. Isso provavelmente parece minúsculo, mas contextos de trabalho mobile, redesigns de UI podem mudar produtividade mais do que novo algoritmo, porque configurações e onde as pessoas passam tempo de me. Exatamente. Pequenas mudanças de atrito se acumulam ao longo de muitas sessões. Se navegação e visibilidade de configuração são mais limpa, usuários são mais propensos a realmente ajustar comportamento e testar localmente sem desistir. O release também adiciona novo page de onboarding de boas-vindas para iOS. Isso importa para primeiras impressões e momentos de reset. Bom pager de onboarding pode reduzir confusão sobre escalas de modelo,
Expectativas de workspace e o que seu agente pode neo pode fazer. E quando su onboarding e limpo, sua taxa de churn por atrito cai. As pessoas nao ficam se su primeiro experiência paris dispersa. Certo. Depois temo Telegram, uma corqueo de política de transporte de mídia de thread. Isso toca colaborar com o dia a dia para equipes e power users que realmente enviam threads com muita mídia. Se comportamento de transporte de mídia e inconsistente, continuidade de conversa quebra de formas práticas, especialmente quando agents dependem dessas threads para contexto e transferência de tarifa. Enteo esta corqueo contribui diretamente para a confiabilidade fluxos de trabalho sociais ferramenta. Pode neo ser chamativa features, mas é significativa no uso real. Discord também tive falas de fetch de metadata de gateway tratadas de forma mais elegante. Essa é uma melhoria de confiabilidade clássica para integricos distribuídas. Exatamente. Se su fetch de metadata fala silenciosamente, sua UI pode parecer quebrada enquanto servicos estão realmente saudáveis. Tratamento elegante significa menos alarmes falsos e menos escaladas desnecessárias. Depois também temos resolução de workspace de subagente entre agents corrigida. Essa é uma muito prática para qualquer usando orquestraco multi-agente. Se subagentes escrevem o carregam do workspace errado, sua propriedade de projeto e pathing de artefatos química a desmoronar. Posso imaginar isso fica uma bagunça rapido. Exatamente. Você optima arquivos errados, contexto errado, e perda confiança de que orquestraco agente, muitos agents pode construir. Então esta correcao suporta escalamento estável de experimentação solo para ecossistemas de agents complexos. E isso volta para a continuidade de personalidade. Quando compactacao preserva persona e linguagem, seus acessos do OpenClaw parecem coerentes, mesmo ao longo de execuções longas. Você pode expandir isso pouco para pessoas que pensam que compactacao e apenas uma coisa de armazenamento? Claro. Pensem compactacao como boundaries de sumarização e modelagem de memória. Se este processo dropa persona, cada segmento resumido pode ser como assistant diferente. Isso é jarring atómicos voltados para clientes ou fluxos de trabalho internos onde tom importa. Certo, e continuidade de linguagem nao e cosmética. Exatamente. Se uma equipe treina agente para usar linguagem específica de compliance, padrões de fraseologia específicos ou tom emocional específico para support, essa consistência pode ser parte do produto. Preserva persona através de compactacao mantum confiança e redes custos de realinamento. Blocos de pensamento anthropic sendo descartados replay de sessão tem uma sensação similar, certo? Com certeza. Pensem performance como confiança de usuário, esse caminho de replay é mais leve limpo, sessos permanecem responsivas. Pessoas são menos propensas a pensar que o sistema está travado ou degradado durante sequências longas. E ser a sessão paris rápida, as pessoas continuam usando. Exatamente. Caricos de performance são hype frequentemente se tornam a espinha dorsal de usabilidade diária. Você não ouvira muito aplauso conferências, mas na prática os usuários notam. Então este release uma passagem de endurecimento de experiência de usuário, estabilidade para identidade, estabilidade para navegação, estabilidade para mídia, estabilidade para coordenação de agents. Certo. E enteo você temo posicionamento de release, V2026.3.13-1 como release de recuperação como tag quebrada corrigida, mesma verso NPM que March 13, 2026. Termos práticos, menos confuseo empacotamento e caminhos de atualização. Exatamente. Importa porque pessoas usando múltiplos ambientes neo queiram ambiguidade de verso no topo de complexidade existente. Então vamos fazer fechamento de big picture como o equilíbrio certo, esta nao e a semana de drop de feature revolucionário.
A semana onde validação de ecossistema e melhorias práticas de qualidade de vida convergem. Uma coisa que as pessoas estão falando e que Nemotron 3 Super e o modelo para observar. Eu diria que isso é verdade por uma razão muito específica. Porque fluxos de trabalho locais, liderança de benchmark importa quando parida como os pressupostos de hardware queridos. Se SU setup se alinha e você realmente pode rodar modo projetivo, pode mudar materialmente como você atribui tarifas de agente. Exatamente. Provavelmente devemos colocar isso como orientação acionável. Se você tem nível de memória unificada M3 Ultra, Nemotron 3 Super quantizacao Q for esta posicionado como confortável. Se você tem nível de memória M4 Max, ainda pode funcionar quantizacao agressiva, mas você deve planejar testes de carga cuidadosos. Aonde as pessoas devem resistir a tentação de assumir comportamento idêntico. Boa chamada, porque muitos usuários fazem pulo de comando de uma linha e assumem que todos os ambientes locais são equivalentes. NemoClaw. Classe de hardware muda toda a curva de confiabilidade. O mesmo para usuários de GeForce RTX, Nemotron 3 Nano 4B a peca de família que mapeia melhor lá. E quando as pessoas perguntam qual modelo local eu devo testar primeiro, uma melhor resposta agora é: combine su perfil de hardware, então combine su caso de uso. Exatamente. Para fluxos de trabalho multimodais de contexto longo no RTX, Qwen 3.527b nesta estágio tem forte relevância prática, especialmente com visão nativa e os 262.000 tokens de contexto nesse contexto. Então o resumo do episódio está ficando claro. Certo, ia local esta semana nao e sobre vencedor monolítico único. E sobre famílias de modelos com consciência de hardware, execução local melhorada, e ecossistema quando OpenClaw agora estarem frente de investimento de plataforma importante. Adiciona isso, a camada de polimento v 2026.3.13-1 significa que neo perdemos o que ganamos velocidade. Sim. Coracos de estabilidade são o que permitem que ganhos estratégicos sobrevivam ao uso diário. Eu acho que a conclusão certa para a maioria dos usuários do OpenClaw é muito prática. Continue explorando, mas mantenha suas expectativas honestas. Se você está hardware premium, teste Nemotron 3 Super e Qwen 3.5 rápida e sistematicamente. Se você nao esta, mantenha su modelo híbrido e planeje upgrades baseados ROI real, nao carca de manchete. E se você está construindo ou mantendo agents, aprecie que estas atualizações reduzem custos de manutenção escondidos, continuidade de contexto, comportamento de thread, consistência de workspace, eficiência de replay. São as coisas que fazem equipes continuarem usando o sistema semana após semana. Exatamente. Então podemos encerrar com essa nota prática. IA local está ficando seria o suficiente para enquadramento enterprise, e a comunidade OpenClaw se beneficia quando essa seriedade se trades releases estáveis. Isso é tudo por este episódio.